Riwruok makedne ratiro mar oganda mong'ere kaka Equality Now oyango ni piny Kenya en achiel kuom pinje Afrika ma ok oyango malong'o ler e ketho mar bembo. Wach ma giwacho ni miyo jogo mobambi ok yud ratiro mar geyo mowinjore. Gimedo ni bembo matimore kind jomodak ok osebedo ka ing'iyo malong'o e pinje mag Afrika ka koro kuon tiere ni piny Kenya kod pinje mamoko tim lokruok e chike mag ketho mag bembo mondo miyo kony jogo moketh ratichgi e keny oyud ratiro kaka dwarore. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nitiere kod ler. Kauloso e boma ma Nairobi e kinde nyasi mar yango lipot margi mar higa mar 2024 e midhiero mar bembo e Afrika, Judy Gitau ma en coordinator mar Riwruok mar Equality Now e Afrika mangima owacho ni dwaro ne nitiere mar ng'eyo gimomiyo chike magayo bembo kosebedo katiyo malong'o e pinje mag Afrika. Owacho ni e Afrika mangima atamalo 33 mar joma mine oseketh ratichgi kokalo e bembo kata malo 55 to nywando lwenje mag udi kod kit chwech. 33% of women and girls in Africa have suffered some form of sexual and gender-based violence. We know that in the event of conflict we have that at 50%, and yet all African countries have a legislation against rape. And so we needed to do an analysis of the laws against rape in the continent so that we could get an understanding as whether or not they have gaps, why or not they're being implemented. Owacho ni chike mapacho kani kod reme yango gino manyalo miyo tim moro bed bembo to machielo machal kode to ok en. Bende owacho ni ber mondo lero bedie ni koso bedo kod winjruok e kind jogo matimo siep e kinde magidwa timo hera nyalo nyayo bembo, kendo jiwo ni kata jogo manitiere keny bende inyalo bambi ka kuom mano onego giyud ratichgi mana kaka joma moko. Our laws are not vague, but our laws are lacking. I say that because human rights standards, both regionally and internationally, provide that rape should be defined based on consent and not premised on any other issues such as culture, such as context, beliefs, or tradition. And so it's important for us to have that level of definition, a definition based on consent. A second thing that we also established is that there are certain incidences of rape that are left out from the definition of rape. For example, rape in the context of marriage or rape where there's intimate partner violence. Within that context, we find in many countries it's exclusively removed from the legal purview. Judy wacho ni dwaro bende nitiere bedo kod chike matayo kethruok mag ratiro e kind jomatindo makinde moko timo hera to yudore doho kod buche mag bembo kaka yo mowinjore mar geng'o wich bar e kinde ma yalogi. We also need to provide for a law that takes care of minors who, whether are experimental or, for example, what we call Romeo and Juliet clauses, young boys of 14 and 15 having relationships with their girlfriends that are consensual, winding up in prison on account of prosecution. Kaka okang' mar miyo jogo makedo ratich oganda puoch kod pak, Equality Now bende opango chenro mar timo nyasi madialo jogo ma osebeti opara manyime e goyo poro e kinde ma ng'ato oketh ratiche. Within the 16 days, we also do plan to have a Gender Justice Award ceremony in which we plan to laud and award change makers in the justice system who have actually contributed to justice for survivors of sexual violence. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.